আজকে ওয়েবের এমসিকিউ স্টার্ট করছি। প্রচন্ড ভাইটাল কিন্তু ওয়েবের এমসিকিউ স্টার্ট করব। ফার্স্ট লিখি an open tube is suddenly closed at one end. Problem number 1, an open tube is suddenly closed at one end. As a result of this, the frequency of the third harmonic of the closed pipe, the frequency of the third harmonic of the closed pipe, harmonic of the closed pipe is found to be higher by 100 hertz, is found to be higher by 100 hertz than the fundamental frequency of the open pipe, is found to be higher by 100 hertz than the fundamental frequency of the open pipe, and the fundamental frequency of the open pipe. So the fundamental frequency of the open pipe will be option A 200 hertz, B 300 hertz, C 240 hertz, and D 480 hertz. Which an open pipe is suddenly closed at one end. The frequency of the third harmonic of the closed pipe. What is the third harmonic of the closed pipe? 3B by 4LC. This is the frequency of the third harmonic of the closed pipe. Is found to be higher by 100 Hz than the fundamental frequency of the open pipe. What is the fundamental frequency of the open pipe? B by 2 length of the open pipe. And the length of the both the pipe are same, that is length of open pipe equal to closed pipe, that is equal to L. Now let 3B by 4L minus V by 12, that is equal to 100 Hz. So we have to find the fundamental frequency of the open pipe, V by 12 bar করব। V by L বার করলে তাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। That is the fundamental frequency. Option B হবে आंसर। লিখে রাখ শর্টকাট। The frequency of the third harmonic of the closed pipe, that is 3B by 4L. Fundamental frequency of the open pipe, that is V by 12. It is found to be higher by 100 Hz, that is difference is 100. The length of the both the pipe are same, because equal করে দিলাম। We have to find the fundamental frequency V by L বার করলে তাকে হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব। অপশন এ আসছে। Next, the displacement of the particle executing periodic motion. The displacement of the particle executing periodic motion. The displacement of the particle executing periodic motion is given by প্রচুর MCQs আছে, is given by 4 cos square t sin of 1000 t. The displacement of the particle executing periodic motion is given by y equal to 4 cos square t sin of 1000 t. This expression may be considered to be a resultant of superposition of wave. Superposition of wave. Option A হচ্ছে 2, B হচ্ছে 3, মানে কতগুলো নাম্বার ওয়েভের সুপারপজিশন হচ্ছে 4 5। দেখ যতগুলো সাইন ফাংশন বা কস ফাংশন যখন অ্যাডিশন হবে ততগুলো ওয়েভের সুপারপজিশন হবে। আমি যখন স্টেশনারি ওয়েভ ফর্ম করেছিলাম দেখ y = y1 + y2, ইকুয়েশনগুলো কি ছিল? a sin of 2 pi by lambda vt plus minus of x
এখানে দুটো ওয়েভের সুপারপজিশন হবে ঠিক আছে। তার মানে যতগুলো সাইন ফাংশন বা কস ফাংশন হতে পারে, কারণ এখানে পাই বাই 2 থাকতে পারে, অ্যাডিশন হবে ততগুলো ওয়েভের সুপারপজিশন হবে, তাই তো? তাহলে এখানে দেখে নে কতগুলো সাইন বা কস ফাংশনের অ্যাডিশন হচ্ছে। এটাকে যদি আমি স্প্লিট করি 2 cos স্কয়ার t sin of 1000t, তাই তো? এটা মানে কি লিখতে পারি 1 plus cos of 2t sin of 1000t, তাহলে মাল্টিপ্লাই করলে 2 sin of 1000t plus 2 sin of 1000t cos of 2t। এখানে দেখতেই পাচ্ছি যেখানে একটা সাইন এসেছে, এখানে 2 sin এর cos b ফর্মুলা এসেছে, তার মানে এখানে আরো দুটো সাইন আসবে। 2 sin এর cos b ফর্মুলা এসেছে, তার মানে এখানে আরো দুটো সাইন এর ফাংশনের অ্যাডিশন আসবে, তাই তো? তার মানে তিনটে সাইন ফাংশনের অ্যাডিশন, তার মানে নাম্বার অফ ওয়েভ সুপারপোজ হচ্ছে নাম্বার অফ 3। আমি আগে বলেছি যতগুলো সাইন অর কস ফাংশন অ্যাডিশন হবে ততগুলো ওয়েভের সুপারপজিশন হবে। তাহলে এখানে তো এটা এসে গেল, একটা সাইন ফাংশন অ্যাডিশন হচ্ছে, আবার এখানে sin c cos d, ক্ষেত্রে এখানে আবার দুটো সাইন ফাংশন অ্যাডিশন হবে। তার মানে যতগুলো নাম্বার অফ ওয়েভস এর সাইন ফাংশনের অ্যাডিশন হচ্ছে ততগুলো ওয়েভস এর সুপারপজিশন হচ্ছে। ওকে, তাহলে এই কতগুলো হচ্ছে 3। MCQ নাম্বার 3 ক্যালকুলেট করে বেরিয়ে যাবে। A train moves towards a stationary observer. A train moves towards a stationary observer with a speed of 34 meters per second. A train moves towards a stationary observer with a speed of 34 meters per second. With a speed of 34 meters per second. The frequency of the train horn is N1. Frequency of the train horn is N1. If the train speed reduced to 17 meters per second, if the train speed reduced to 17 meters per second, the frequency becomes N2. The frequency becomes N2. If the speed of the sound 340 meters per second, speed of the sound 340 meters per second, then N1 by N2 is equal to, if speed of the sound 340 meters per second, then N1 by N2 is equal to option A 18 by 19, B half, C 2, and D 19 by 18. A train moves towards the stationary observer with a speed of 34 meters per second. The frequency of the train horn is N1. If the train speed is reduced to 17 meters per second, then the frequency is N2. If the speed of the sound is 340 meters per second, then N1 by N2. Then, listener stationary, source is moving towards the listeners. Direction of sound is directed towards listener. So n dash equal to n into relative velocity between sound and listener, that is d. Relative velocity between sound and source, তাহলে কত হবে d minus vs। তাহলে প্রথমে আছে a1, তাহলে n into 340 meter per second by 340, ট্রেনের স্পিড কত ছিল প্রথমে? মনে হয় 17 ছিল, সরি 34 ছিল, তারপরে রিডিউস করে 17 হয়েছে। দুটোকে ডিভাইড করব 1 ডিভাইড বাই 2, তাহলে বেরিয়ে যাবে অ্যানসার ইজ 19 by 18। Listener stationary, source is moving towards the listeners. Listeners is standing on the platform and the train is moving towards the station. তাহলে apparent frequency main formula লিখেছিলাম equal to actual frequency, relative velocity between sound and listeners, that is v, relative velocity between sound and source, same direction।
open pipe has a fundamental frequency of, next, number 4. An open pipe has a fundamental frequency of 300 Hz. An open pipe has a fundamental frequency of 300 Hz. The fast overtone of the open pipe, is same as the fast overtone of the closed pipe. Fast overtone of the open pipe is same as the fast overtone of the closed pipe. If the speed of the sound is 320 meter per second, if the speed of the sound is 320 meter per second, then the length of the open pipe will be, option A 38.6 meter, B 40 meter, C 42 meter, and D 20.5 meter. Open pipe has a fundamental frequency of 300 Hz. What is the fundamental frequency of the open pipe? V by 2L0, that is equal to 300, or V by L0, that is equal to 600. But the fast overtone of the open pipe, that is 2V by 2L0, na? That is equal to the fast overtone of the closed pipe. What is the fast overtone of the closed pipe? 3V by 4 of length closed. Right? এখানে V by L0 তাহলে কত হচ্ছে 600, এটা কত একটা বলে দিয়েছে মনে হয় 320, তাহলে লেন্থ অফ দ্য ক্লোজড পাইপ বার করে বলতে পারি। Fast overtone of the open pipe, that is 2V by 2L0, that is the fast overtone of the closed pipe 3V by 4LC. তাহলে এটা 600, এটা হচ্ছে 320, তারপর এটা ক্লোজড। আচ্ছা 38.6 আসলে নষ্ট হবে। Calculate করে দেখি। Next, two organ pipes closed at one end. Two organ pipe closed at one end gives 6 beats per second. Gives 6 beats per second. With their fundamental node, মানে কি? যখন fundamental node এ vibrate করা হয়, with their fundamental node. With their fundamental node. If their length are in the ratio of, 50:52, if their length are in the ratio of 50:52, the fundamental frequencies are 140, 146 Hz, 150 Hz, 156 Hz, 120, 126, and D 136, 138. আরেকবার বলছি, two organ pipe closed at one end gives 6 beats per second with their fundamental node. If their length are in the ratio of 50:52, then their fundamental frequency. The fundamental frequency of the open pipe কত? Closed pipe V by 4. That is A is inversely proportional to L, right? তাহলে আমি লিখতে পারি N1 by N2 equal to L2 by L1, that is equal to 50 by 52. This is equation number 1.
রেশিও দিয়ে দিয়েছে। আবার দেখ n2 তো বড় বুঝতেই পারছিস এখানে n2 minus n1 that is given how much কত জানো number of bits 6 by solving equation 1 and 2 you can get n1 and n2 option B is answer. Fundamental frequency of the closed pipe V by 4L, that is N is inversely proportional to L, that is N1 by N2 equal to N2 by N1 and N2 minus N1 that is equal to 6. Next, an object of specific gravity rho. Number 7. An object of specific gravity rho is hanged from a thin steel wire. Is hanged from a thin steel wire. From a thin steel wire. And the fundamental frequency is 300 Hz. Fundamental frequency is 300 Hz. The object is immersed into the water. Object is immersed into the water so that half of its volume is submerged. Object is immersed into the water so that half of its volume is submerged. The new fundamental frequency will be all options will be repeat question. An object of specific gravity rho is hanged from a thin steel wire. The fundamental frequency of the wave is 300 Hz. The object is immersed into the water so that the half of its volume is submerged. The new fundamental frequency will be. This is the vibration of string. What is the frequency of the vibration of string? 1 by 12 root over of P by N. এখানে তো কেউ চেঞ্জ হচ্ছে না, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু টেনশন। টেনশন কেন চেঞ্জ হবে? প্রথমে ডাইরেক্টলি হ্যান্ড করা ছিল, দ্যাট ইজ দ্য ওয়েট অফ দ্য বডি। তারপরে কি হয়েছে? লিকুইডের মধ্যে ইমার্জ হচ্ছে। তাহলে আমি লিখতে পারি N1 by N2 ইকুয়াল টু রুট ওভার অফ T1 by T2। N1 হচ্ছে 300। First ক্ষেত্রে টেনশন কত? ওয়েট অফ দ্য বডি, দ্যাট ইজ ভলিউম অফ দ্য মেটেরিয়াল ইনটু ডেনসিটি রো ইনটু জি। Specific gravity of the wire is rho. In CGS system, specific gravity called density. Second condition tension কত? Weight minus of upthrust. Hydrostatics হয়ে গেছিল। What is weight? V rho g minus what is upthrust? Half of its volume is submerged. That is volume of the liquid displaced by the body is V by 2 into density of the water is 1, which is water, liquid is water into G. তাহলে VG কমন নেই, rho minus half, rho C দেখি, answer is option. The length of the string remains same, linear density, that is mass per unit length, remains same. The variable is the tension. In first condition it is hanged from a thin wire, that is the tension is the weight of the block. Now it is immersed into the water, half of its volume, that is weight minus upthrust. What is the upthrust?
volume of the liquid, weight of the liquid dispersed by the body. What is the volume of the liquid dispersed by the body? Half of its volume submerged into the water, that is V by 2. Density of the water is 1 in CJ system into G. Okay, যদি বলছি in SI system কি হতো, তাহলে in SI system এ ডেনসিটি স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি 1000 দিয়ে গুণ করতে হতো, এখানে 1000 দিয়ে গুণ করতে হতো, এখানে ওয়াটার 1000 আসছে, আলটিমেটলি রেশিও করবার সময় 1000 কেটে বেরিয়ে যেত, কোন এফেক্টিভ হতো। তাহলে n1 বাই n2 করলাম, next. A tuning fork produces 3 beats per second. A tuning fork produces 3 beats per second with the length of 30 centimeter, 30, with the length of 30 centimeter and 30.5 centimeter respectively. The length of 30 centimeter and 30.5 centimeter respectively of a sonometer wire under the same tension, The frequency of the tuning fork will be option A 290 hertz, B 310 hertz, C 340 hertz, and D 360 hertz. আবার বলছি, a tuning fork produces 3 beats per second with a length of 30 cm and 30.5 cm respectively of a sonometer wire under the same tension. The frequency of the tuning fork will be, let the frequency of the tuning fork is n. তাহলে আমরা তো জানি n is inversely proportional to n, তাহলে আমি লিখতে পারি n1 by n2 that is equal to l2 by l1. l1 কত আছে 30 cm, এটা কত 30.5 cm। কতগুলো বিটস ক্রিয়েট করছে, প্রত্যেকের সঙ্গে 3 বিট, এর সঙ্গে 3 বিট ক্রিয়েট করছে, এর সঙ্গে 3 বিট ক্রিয়েট করছে, তাহলে লিখতে পারি অ্যাকচুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি কত n প্লাস মাইনাস অফ 3। এটা এবার লক্ষ্য করে একটু ভালো করে দেখো, n1 টা গ্রেটার n2 টা স্মলার, কি করে রেশিও থেকে বুঝতে পারছি আমরা। তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমরা কি লিখব n প্লাস 3, এটার ক্ষেত্রে কি লিখব n মাইনাস 3, দ্যাট ইজ 30.5 বাই 30। মানে এটাও আরেকটু এমনি প্রসেসও করতে হবে, n1 মাইনাস n2 দ্যাট ইজ একটু আরেকটু একটা ইকুয়েশনকে হারিয়ে দিই। দ্যাট ডেটা ফ্রিকোয়েন্সি আগেরটা এরকম প্রসেসে করেছিলাম, দ্যাট আগে একটা করেছিলাম n1 মাইনাস n2 ইকুয়াল টু 6 হয়েছিল, n2 মাইনাস n1, ওখানেও আমরা প্লাস মাইনাস 6 করতে পারতাম বিটস। যাই হোক, ডেটা ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য টিউনিং ফর্ক ইজ n, আমরা জানি ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু n, দ্যাট ইজ n1 বাই n2 ইকুয়াল টু n2 বাই n1, n2 is 30.5, n1 is 30. The data frequency to tuning fork is n, the actual frequency become n plus minus of 3. So greater length, that is the greater frequency, that is n plus 3. Smaller length, that is the smaller frequency, that is n minus 3. We can solve for it. Options are D.
Next, number 9. The amplitude of a wave moving along the positive x-axis is given by the amplitude of a wave moving along the positive x-axis is given by the amplitude of a wave moving along the positive x-axis is given by y equal to 1 divided by 1 plus x square at t equal to 0 and y equal to 1 divided by 2 plus x square minus of 2x at t equal to 1 second. Sorry, t equal to 2 seconds. Where x and y are in meter, where x and y are in meter, assuming the shape of the wave, assuming that the shape of the wave does not change during propagation, assuming that the shape of the wave does not change during propagation, then the speed of the wave will be option A 0.5 meter per second, B 1 meter per second, C 1.5 meter per second, and D 2 meter per second. Correct, but all same. The amplitude of the wave moving along the positive x-axis is given by this one at t equal to 0 and y equal to this one at t equal to 2 seconds. Assuming that the shape of the wave does not change during propagation, the speed of the wave. এখান থেকে একটু দেখো x টা কত আসছে 1 plus x square equal to 1 by y or x square equal to 1 by y minus 1 or x equal to us to that 1 minus y by এটা x পেয়ে গেলাম এটা that means this is x1 মানে initial position t equal to 0 x1 at t equal to 0 এখান থেকে একটা যদি একটু রিঅ্যারেঞ্জ করি পেয়ে যাব আমরা 1 plus x square minus of 2x plus 1 আবার আসছে 1 by y তাহলে x minus 1 তার whole square equal to 1 by y minus 1 that is 1 minus y by y under root of this one or x equal to pay on that 1 minus y by y plus 1 এটা কি পেলাম x2 পেলাম কখন টাইম 2 সেকেন্ড at t equal to 2 সেকেন্ড তাহলে what is the velocity x2 minus x1 by t2 minus of t1 x2 minus x1 কত কি আসছে খালি 1 থাকছে t2 minus t1 2 that is 0.5 দেখে মনে হচ্ছে বিশাল যাত্রা বেরোবে কিন্তু সব অ্যাডজাস্ট করা আছে এক্সামেরই কোশ্চেন একটু দেখে নেন
তাহলে ফার্স্ট কন্ডিশন আমরা x টা ফাইন্ড করলাম, that is x1 at t equal to 0. সেকেন্ড কন্ডিশন আছে একই জিনিস x টা ফাইন্ড করছি, that is x2 at t equal to 2 সেকেন্ড। তাহলে what is the velocity? Velocity change in displacement by change in time. তাহলে next লিখি a 70 centimeter long sonometer wire, a 70 centimeter long sonometer wire, number 10, 70 centimeter long sonometer wire is unison, UNISY, that is the resonance, is unison with a tuning fork. A 70 centimeter long sonometer wire is unison with a tuning fork. যদি না হয়ে থাকে আবার দেখতে ভিডিওটা দেখলেই পেয়ে যাবে। Is unison with a tuning fork. If the length of the wire is decreased by 1 centimeter, if the length of the wire is decreased by 1 centimeter, if the length of the wire is decreased by 1 centimeter, then it produces 4 beats per second. Then it produces 4 beats per second with the same tuning fork. Then it produces 4 beats per second with the same tuning fork. The frequency of the tuning fork will be 276 Hz. The frequency of the tuning fork will be 276 Hz, 272 Hz, 269 Hz, 280 Hz. আবার বলছি, a 70 centimeter long sonometer wire is unison with the tuning fork. If the length of the wire is decreased by 1 centimeter, it produces 4 beats per second with the same tuning fork. It produces 4 beats per second with the same tuning fork. The frequency of the tuning fork will be, তারপরে 70 centimeter long sonometer wire একটা tuning fork এর সঙ্গে resonance create করছে, that means the frequency of the sonometer wire, fundamental frequency of the sonometer wire, that is the frequency of the tuning fork, that is the length of the sonometer wire 70 centimeter, that is 0.7 P by M, that is the frequency of the tuning fork. Resonance create করছে। এবার বলছে if the length of the wire is decreased by 1 centimeter, যদি 1 সেন্টিমিটার কমিয়ে দিই তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে না? এটা যদি কমাই এটা বাড়বে তো? It produces 4 beats per second. If the length of the wire is decreased by 1 centimeter, then the frequency becomes 0.69 √P by M. It produces 4 beats per second. কার সঙ্গে? ফান্ডামেন্টাল এর সঙ্গে। তার মানে কি? n প্লাস, কেন প্লাস 4 করলাম? কারণ n প্লাস মাইনাস অফ 4 হয় তো। কেন প্লাস 4 করলাম? লেন্থ কমে গেছে, তার মানে নিশ্চয়ই ফ্রিকোয়েন্সিটা আগের থেকে ইনক্রিজ করেছে, তাই জন্য 4 করলাম। নাম্বার 2, তাহলে 2 ডিভাইডেড বাই 1 করবি, এই যাবে आंसर is resonance means the fundamental frequency of the sonometer wire, that is the frequency of the tuning fork. Now the length decreases, that is 0.69 centimeter, so the frequency increases, so it creates 4 beats with the first one, previous one, that is n plus 4. So that is equal to very good. Next number 11, calculate করুন।
Two perfectly identical sonometer wire are in unison. Two perfectly identical sonometer wire are in unison. Two perfectly identical sonometer wire are in unison. That is the fundamental frequency of both two sonometer wire are same. When the tension of the one wire is increased by 1%, when the tension of the one wire is increased by 1%, when the tension of the one wire is increased by 1%, and they are sounding together, three beats are heard in 2 seconds. 3 beats are heard in 2 seconds. 3 beats are heard in 2 seconds. That is the beat frequency of the 3 by 2. That is 1.5. 3 beats are heard in 2 seconds. Per second, the number of beats, that is the beat frequency. Calculate the frequency of the each wave. Calculate the frequency of the each wave. Option A 105 Hz, B 1005 Hz, 600 Hz, and D 300 Hz. Repeat 207. Two perfectly identical sonometer wire are in the unison. When the tension of the one wire is increased by 1% and they are sounding together, 3 beats are heard in 2 seconds. 3 beats are heard in 2 seconds. Calculate the initial frequency of the two wires. That is, the initial frequency of both the wires same. This frequency equal to the fundamental frequency, that is equal to number of T by M. Now the tension of the one wire is increased by 1%, that is 1.01 T by M. Please don't mistake here, 1% means 101 by 100 into T, that is 1.01. The tension যদি বাড়ে তাহলে এখানে কি হবে, ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে, তাহলে এটার সঙ্গে ওটা 1.5 beats ক্রিয়েট করছে। 3 beats is hard in 2 seconds, 1 second এ লেখা হবে। তো দুটোকে রেশিও করব 2 divided by 1, তাহলে n plus 1.5 by n, that is equal to 1.01. that ছোট ক্যালকুলেশন শিখিয়ে আমি পাগল হয়ে গেছি, তাও দেখি মাথা চোখ করছিস বসে বসে। এটা আমি করে দেবো, তারপরে তোর মাথা চোখ করে চেক করবো, পুরোটাই মেমোরি হয়ে গেছে তোর। দেখ এটাকে আমি লিখতে পারি, যে কনসেপ্ট শেখাচ্ছি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি সবটা লাগবে, বাইনারি আর থিওরি এই একটা কাজেই লাগে, আর কিছু কাজে লাগে না। শর্টকাট অ্যাপ্লাই করতে ক্যালকুলেশন। দেখ দিস ইজ লেস দ্যান 1, তাহলে কি লিখতে পারি 1 plus x to the power minus 1. If x less than 1, then we can write 1 minus of x না, that is পাওয়ারটা which side ভেতরে অ্যাবসর্ব করে গেল, half into 0.01, এখানে 1 1 কাটলো, এটা আসছে ঠিক আছে। ক্যালকুলেশন সেটা এক্সামে কোশ্চেন, ওটার মধ্যে এটা হলো বাইনারি থিওরি অ্যাপ্লাই করে দেবো, সঙ্গে সঙ্গে স্প্লিট আউট করে দেবো। Number 12, next, an air column and tuning fork যদি লিখে না হয় লিখে লিখে নিতে হবে, কারণ টুক 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 করে লিখবি সেই জন্য হবে না। An air column and tuning fork produces 4 beats per second. Produces 4 beats per second when sound together. An air column and tuning fork produces 4 beats per second when sound together. 4 beats per second when sound together.
4 beats per second when sound together. The tuning fork at their fundamental frequency. 4 beats per second when sound together at their fundamental frequency. When the temperature of the air is 15 degrees centigrade. When the temperature of the air is 15 degrees centigrade, 15. An air column and tuning fork produces 4 beats per second when sound together at their fundamental frequency. At their fundamental frequency, when the temperature of the air is 15 degrees centigrade. When the temperature falls to 10 degrees centigrade, when the temperature falls to 10 degrees centigrade, it produces 3 beats per second. It produces 3 beats per second. Find the frequency of the tuning fork. Find the frequency of the tuning fork. 210 Hz, B 113 Hz, C 112 Hz, and D 110 Hz. An air column and tuning fork produces 4 beats per second when sound together. The tuning fork at their fundamental frequency when the temperature of the air is 15 degrees centigrade. When the temperature falls to 10 degrees centigrade, it produces 3 beats per second. Find the frequency of the tuning fork. Let the frequency of the tuning fork is n. That frequency is directly proportional to the velocity of the sound wave. Is directly proportional to root over of temperature now. First part A, velocity of the sound wave directly proportional to temperature. Our V equal to A into lambda, that is frequency is directly proportional to the velocity of the sound wave. That is n1 by n2 equal to root over of t1 by t2. প্রথমে টেম্পারেচার কত আছে 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, দ্যাট ইজ 280 কেলভিন। তারপরে টেম্পারেচার কত 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 283 কেলভিন। এর সাথে কতগুলো বিটস ক্রিয়েট করছে, ফার্স্টে মনে হয় 4 বিটস এন্ড দেন তারপরে কত 3 বিটস। তাহলে আমি লিখতে পারি n + 4 n + 3। এটা করতে পারছিস -4 কেন বললাম না, that this is the at fundamental condition, at lower node, that is at fundamental condition, that is that this is the minimum frequency. এবার টেম্পারেচার ইনক্রিজ করছিস, অ্যাটমসফিয়ারিক টেম্পারেচার থেকে টেম্পারেচার সাথে কথা ইনক্রিজ করছিস, যে কন্ডিশনে এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়েছে that is the lower node, that is the fundamental frequency. এবার টেম্পারেচার ইনক্রিজ করছিস, ফ্রিকোয়েন্সি বাড়বে, তাই জন্য ক্লাস 4 করেছি। ডিক্রিজ করে 10 ডিগ্রি করলেও তো ফান্ডামেন্টালের থেকে 10 বাড়বে, that is n + 3। এখানে আবার সেই ফান্ডামেন্টাল থিওরি এসেছে, এটা বসে থাকবে, আমি বলে দিলেও তোরা বুঝতে পারবে। n + 3 + 1 তোরা ম্যাথসে কত স্ট্রং আমি বুঝে গেছি। এটা ডিভাইড করলে কত হয়ে যাবে, হাফটা ভেতরে অ্যাবজর্ব হয়ে গেলে দিস ইজ লেস দ্যান 1 না, এই কনসেপ্টগুলো সব কেমিস্ট্রিতে লাগবে। এখান থেকে এবারে ক্যালকুলেট করবে অ্যানসার যেটা সেটা।
Next, number 13. A tuning fork of frequency 340 Hz. A tuning fork of frequency 340 Hz is allowed to vibrate. Is allowed to vibrate 120 centimeter high tube. 120 centimeter high tube is allowed to vibrate 120 centimeter high tube. And water is being filled slowly. Water is being filled slowly in the tube. Water is being filled slowly in the tube. What is the minimum height of the water will be necessary? What will be the minimum height of the water will be necessary? What will be the minimum height of the water will be necessary for the resonance? What will be the minimum height of the water will be necessary for the resonance? Option A. अच्छा, speed of the sound बोल दीजिए 340 meter per second. Speed of the sound. Speed of the sound बोल दीजिए 340 meter per second. Option A 45 centimeter. B 25 centimeter. C 75 centimeter. And D 95 centimeter. A tuning fork of frequency 340 Hz is allowed to vibrate just above 120 centimeter high tube, and water is being filled slowly in the tube. What is the minimum height of the water will be necessary for the resonance? Speed of the sound 340 meter per second. এর আগের দিন এরকম টাইপের আমি एग्जांपल দিয়েছিলাম, এটা PMTD কোশ্চেন একটা। তাহলে দেখ, রেজোনেন্স টিউব অলওয়েজ কিন্তু ক্লোজ টিউব, আমি আগের দিনই বলেছি। তাহলে V equal to n into lambda, ফ্রিকোয়েন্সি কত বলে দিয়েছে 340 হার্টজ, ভেলোসিটি অফ দ্য সাউন্ড কত বলেছে 340, দ্যাট ইজ দ্য lambda equal to 1 মিটার। তাহলে কোথায় কোথায় রেজোনেন্স ক্রিয়েট হতে পারে? লেন্থ অফ দ্য টিউব কত বলেছে জানো? 120 centimeter high tube. The length of the tube is 120 centimeter. That is 1.2 meter. তাহলে কোথায় কোথায় রেজোনেন্স ক্রিয়েট হতে পারে? প্রথম কথা ল্যামডা বাই 4, তারপরে কত 3 ল্যামডা বাই 4, তারপরে কত 5 ল্যামডা বাই 4, এর মধ্যে চলতে থাকে। তাই তো দেখা যায় কোন লেন্থের চার্জ ফার্স্টে কত ল্যামডা বাই 4, দ্যাট ইজ 0.25 মিটার। তাহলে ওয়াটার ফিলিং কত করতে হবে? নিশ্চয়ই 1.2 মাইনাস 0.25 মিটার ওয়াটার ফিলিং, তাই তো H2O ফিলিং। সেকেন্ডটা কত হবে? 3 into 0.25, that is 0.75 মিটার। তাহলে ওয়াটার ফিলিং কত করতে হবে? 1.2 minus 0.75। ফিফথটা কত? 5 into 0.25, that is 1.25। হবে না কেন? The length of the tube এটা exceed করে যাচ্ছে। Length of the tube কত? 1.2। আমি যখন থার্ড রেজোনেন্স করতে যাচ্ছি দেখ লেন্থ অফ দ্য টিউব এক্সিড করে যাচ্ছে 1.25, তার মানে বাইরে চলে যাচ্ছে, এখানে হবে কোথাও লাগবে মতো হবে না। তার মানে কম, সবথেকে ওয়াটার ফিলিং কোথায় কম করতে হচ্ছে সেটা একটা ফার্স্ট হবে, কারণ জল তো ঝালছি, যেটা মিনিমাম কোথায় আসবে, এটা কিতনে আসবে? তাহলে 1.2 minus 0.75, তাহলে 45 সেন্টিমিটার। দেখ ল্যামডা পেলাম, লেন্থ অফ দ্য টিউব বলে দিয়েছে। তাহলে কোথায় কোথায় রেজোনেন্স হতে পারে? ল্যামডা বাই 4, তারপরটা কত 3 ল্যামডা বাই 4, 0.75, তারপরটা কত টিউবের লেন্থ এক্সিড করে যাচ্ছে, হবে না। তাহলে মিনিমাম ওয়াটার ফিলিং কোথায় করতে হবে? না লেন্থ অফ দ্য রেজোনেন্স মাইনাস লেন্থ অফ দ্য টিউব, তাহলে কত 0.45, এটা মিনিমাম ওয়াটার ফিলিং। তারপরেটা তো এটা জল তো ফিল করছি, যদি জল বার করে দিতাম তাহলে উপর থেকে আসতো, জল যেহেতু ফিল করছে তাহলে মিনিমাম যেটা লেন্থ অফ দ্য ওয়াটার ফিলিং হচ্ছে সেটাই, দ্যাট ইজ দ্য রেজোনেন্স।
নেক্সট নাম্বার 14 লিখে নেন, ভালো করে লিখে নেবে, এটা কিন্তু খুব ভালো প্রবলেম। Next, sound signal is sent through a tube. Sound signal is sent through a tube as shown in the figure. As shown in the figure. As shown in the figure. Speed of the sound in air is v. Speed of the sound in air is v. If the sound source is capable of frequency, sound source is capable to generate the frequency in the range f1 and f2, in the range f1 and f2. If the sound source is capable to generate the frequency in the range f1 to f2, f1 to f2 and to f2, where f2 greater than f1, where f2 greater than f1, and if n is the integer of the frequency, if n is the integer of the frequency, for maximum intensity, integer of the frequency for the maximum intensity, if n is the integer, then the frequency for the maximum intensity, then the frequency for the maximum intensity, then the frequency for the maximum intensity, then the frequency for the maximum intensity. আগে অপশনগুলো বলে দিই, তারপর আমি বলছি। NV by R, B, NV divided by R into pi minus 2, NV by pi R, NV divided by R minus 2 into 1. Repeat it. Sound signal is sent through a tube as shown in the figure. The radius of the semicircle is R to the active axis. The speed of the sound in air is v. Speed of the sound in air is v. If the sound source is capable to generate the frequency in the range, if the sound source is capable to generate the frequency in the range f1 to f2, where f2 greater than f1, and if n is the integer, then the frequency for the maximum intensity,
টোটাল 4টা অপশন। পাথ ডিফারেন্স কোন পাথে সলভ করে প্রুভ করতে পারে? একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট পাথ আর একটা হচ্ছে এই পাথ, তাই তো? তো এই পাথে কত হয়ে যাবে? পাই ইনটু আর হাফ সেমি সার্কেল। এই পাথে কত হয়ে যাবে? 2 ইনটু আর। কোনটা বড়? এটা 3.14, এটা 2, মানে নিশ্চয়ই এটা বড়। তাহলে পাই আর মাইনাস 2r ইকুয়াল টু n ইনটু ল্যামডা। পাথ ডিফারেন্স that is the n into lambda বলেছিলাম যেখানে সুপারপজিশন অ্যাপ্লাই করেছিলাম। ফেজ ডিফারেন্স পাথ ডিফারেন্স, কারণ ফেজ ডিফারেন্স ইকুয়াল টু 2 পাই বাই ল্যামডা ইনটু পাথ ডিফারেন্স। ফেজ ডিফারেন্স কত ছিল? m ইনটু ল্যামডা, না কত ছিল জানো? ফেজ ডিফারেন্স আমরা কনস্ট্রাক্টেড cos phi equal to 1, তাহলে phi equal to 2 pi into m, তাহলে ফেজ ডিফারেন্স এখানে লিখে দিচ্ছি 2 pi into m, তাহলে কেটে গেল। তাহলে পাথ ডিফারেন্স কত হয়ে গেল? m into lambda। ওখানে আমরা ফ্রিকোয়েন্সিকে m ধরেছিলাম, কারণ সরি m ইন্টিজারকে m ধরেছিলাম, কারণ ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে একসঙ্গে মিক্সিং হয়ে যাবে বলে। আমরা ফেজ ডিফারেন্স কি জানি? cos phi equal to 1, তাহলে phi equal to 2 pi m লিখেছিলাম ওখানে। তাহলে phi equal to 2 pi by lambda ইনটু পাথ ডিফারেন্স, এটা তো খুব মানে দেখিয়েছিলাম। ওখানটা ফ্রিকোয়েন্সি আর সেম, ডিফারেন্ট হলে আলাদা হবে। তাহলে 2 pi ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে পাথ ডিফারেন্স ইকুয়াল টু m ইনটু ল্যামডা। m হচ্ছে n ইন্টিজার, এটা ইন্টিজারকে বলে দিয়েছি n ল্যামডা। তাহলে পাথ ডিফারেন্স কত? দুটো পাথে যেতে পারে, একটা হচ্ছে সেমি সার্কেল পাই আর, আর একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট পাথ, দ্যাট ইজ আ ডায়ামিটার 2r। তাহলে পাই আর মাইনাস 2r ইকুয়াল টু n ইনটু ল্যামডা। তাহলে দুটো মাইনাস করলে এখান থেকে আমরা কি বার করতে বলেছি? তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি বার করতে বলেছি, তাই তো? তাহলে ল্যামডাকে চেঞ্জ করলে v বাই ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি এখানে দিয়ে ডিনোট করেছে। তাহলে অ্যানসার কোনটা আসছে? অপশন ডি। ল্যামডা কে চেঞ্জ করলাম v বাই ফ্রিকোয়েন্সি, v ইকুয়াল টু n ল্যামডা, ফ্রিকোয়েন্সিকে এখানে f দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছে। ওকে, এই পর্যন্ত দেখে রাখবি।